위암 임상 3상을 끝내고 신약허가를 기다리고 있어서 주주와 투자가들의 관심이 많은 것으로 이해를 하고 있고요. 그리하여 LSKB의 주요 임원들이 UAE하고 인도에 이제 출장을 가시는데 중요한 일정 출장 가는 사이에 맞춰서 서울에 좀 와달라고 하고드렸고요. 이번 미팅에서 LSKB의 주요 현안에 대해서 설명을 드리는 자리를 마련했습니다. 이 자리가 투자자들에게 많은 도움이 되었으면 하고요. 참석자는 LSKB의 대표이사님이신 알렉스 킴 대표님, 그리고 신약개발 담당하시는 스티븐 놀튼 박사님, 그리고 상용화 담당하시는 케이트 맥킬린 부사장님께서 순서대로 발표를 해주실 예정입니다. 오늘은 LSKB의 날이니 에이치엘비와 관련된 질문을 받지 않고요. 그 모든 질문은 LSKB에 관해서만 질문을 받겠습니다. 또한 LSKB는 비상장사이긴 하지만 그 임상에 대한 발표를 앞두고 있고, 그리고 이제 FDA에서 결과가 나올 때까지 데이터를 밝힐 수 없는 부분은 저희가 조심히 좀 이해해 주시고요. 그리고 컴플라이언스 문제 때문에 모든 내용을 공개 못하는 점을 양해 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 먼저 시작하기 전에 저희가 질문을 먼저 드리겠습니다. 만약에 신약 항암제가 22가지 적응증으로 항암제 임상 3상을 진행을 하고 있고 8가지 적응증으로 면역 항암제와의 콤보 임상 이상을 진행하고 있다면 이 시장의 가치는 얼마일까? 라는 질문을 먼저 드리겠습니다. 저희 회장님께서 이쪽 바이오 업계 지인을 만나서 똑같은 질문을 드렸는데 그분이 그런 신약이 있습니까? 라고 질문이 들어왔습니다. 사실은 대답은 리보세라닙입니다. 그래서 그분이 깜짝 놀라셨는데 그런 약이 있느냐? 그게 리보세라닙이고, 그리고 이게 현재 여러 가지 질문들이 있는데, 요거는 이제 항서제약과 에이치엘비의 주식 차트 모양인데요. 이 주식 차트는 항서제약이고, 그리고 보시면은 LSKB는 이제 중국 외 판권이 있고, 항서제약은 중국의 판권이 있습니다. 그래서 저희는 FDA 허가 후 전 세계로 판매 계획이고, 항서제약은 중국에서 팔고 있고요. 근데 시가총액은 큰 차이가 나고 있습니다. 에이치엘비가 1.7조, 항서제약 59조, 35배의 차이가 있습니다. 그래서 저희가 많은 분들이 항서제약이 왜 오르고 있느냐는 질문이 있어서 리포트들을 찾아봤습니다. 요거는 이제 월겐 스탠리에서 8월 30일 나온 자료인데요. 상반기에 매출이 전년 대비 29.2% 성장, 영업이익 23% 증가라고 해서 어닝 서프라이즈에서 실적이 많이 올랐습니다. 그리고 항서제약의 아파트닙은 총 매출의 12%, 그리고 이제 영업이익의 30% 이상 정도를 예상하고 있는데요. 항서제약 매출에서 작년 재작년만 해도 10% 정도의 성장을 해서 10% 정도의 매출 정도를 해줬는데, 이게 12%까지 늘었다는 얘기는 얘네가 자체적인 매출 29%보다 더 큰 성장이 나오고 있다라고 볼 수 있고요. 그리고 상반기에 매출이 2천억 정도 발생했다고 이제 자료가 나왔는데, 작년 연간은 3,200억 정도 매출이 났습니다. 상반기에 2천억이면 작년 3,200억에 올해 매출이 얼마일까? 그래서 그 다음에 골드맨 자료를 좀 봤는데요. 이건 7월 16일 나온 자료고요. 여기에 보면은 이제 골드맨에서 자기네 매출에서 이노베이티브 드럭, 자기네가 신경 쓰는 드럭에서 전체 57%가 아파트닙으로 돼 있고요. 올해. 그리고 올해 연간 매출을 한 4,600억 정도 예상하고 있습니다. 그리고 이게 항서제약의 핵심 성장 모형통으로 돼 있는데, 그래서 다시 질문이, 아파트닙의 항서제약의 영업이익의 많은 부분을 아파트닙이 차지하고 있고 엄청난 시총을 갖고 있는데, 그러면 과연 HLB와 항서제약 중에 어느 쪽이 맞을까라는 질문을 먼저 던져드리겠습니다. 미어파나 제가 앞으로 통역을 진행할 거고요. 좀 매끄럽지 않아도 좀 기억해 봐주시고요. 그리고 지금 이번에 LSKB 알렉스 킴 대표이사님을 소개시켜드리겠습니다. 큰 박수로 환영 부탁드립니다.
Nice to meet you. We very much appreciate this opportunity to come and present. We want to present, obviously, we want to support our parent company. It worked out very well as we were traveling through Korea that we could come and present. So we appreciate the opportunity. Thank you for coming here. 네, 오늘의 자리를 만들어 주신 걸 감사드립니다. Okay, so I wanted to start with a little bit of background on the company because, there's been a lot of changes recently and we're making some big changes in the company. I think everybody's going to be very excited about the changes that we are making based on the progress that we've made, but it's important to look back at how we got here. The company was founded back in 2005 in the US. It was founded as a consulting company, mainly consulting early clinical, early preclinical, doing some business development consulting and that type of thing. We had the opportunity at the end of 2008 to license in riboseranib, and we started development of it at that point. In 2010, the management of the company, so myself, other management of the company, we invested in the company, we bought into the company, and we refocused the company to develop for drug development. So so we started the clinical development in 2012 for riboseranib. In 2015, we were very lucky that we were able to bring in HLB. HLB became a major shareholder, actually the majority shareholder of LSK Biopharma from 2015. And with that support, we were able to take the product all the way through this last angel study. We've also, during that time, begun combination trials of riboseranib plus immunotherapy, riboseranib plus cabrolizumab, which is Jiangsu Hengruy's product. We've started a development in combination with taxane for GC second line. We've also started a combination with Lonsurf, and we'll discuss all of these programs, within this presentation. But importantly, in 2019, we completed this angel study, and we finally were able to open the data. 예, LSKB의 연역을 먼저 말씀드리겠습니다. 2005년도 컨설팅 회사로 시작하였고요. 2008년도 리보세라닙 라이선스인, 그리고 2009년도에 전임상을 시작하였으며 2010년도에 신약개발을 집중하게 되었습니다. 2012년에 리보세라닙 임상을 시작하였고 2015년에 에이치엘비가 대주주 지분을 인수를 해줘서 그 자금으로 성공적으로 임상을 계속 진행할 수 있었습니다. 2017년도에 엔젤 스터디를 시작하여 2018년도 면역 항암제와 콤보 임상이 시작되었고 위암 2차 임상 시작과 2019년 칸넬리주맙 간암 콤보가 항설제약과 같이 시작되었습니다. 마지막으로 올해 위암 3차 엔젤 스터디 임상이 종료되었습니다. 그리하여 제약회사를 도약하기 위해서 스테이프 케이트 등 여러 전문가들을 초빙하였습니다. So with the completion of this phase 3 study and the development of these combination studies, the company is really evolving. It's evolving from a consulting company to an R&D company to an early stage company. We're now moving to a commercial stage company. So you'll see a lot of changes with the company. Probably one of the most visible changes, and starting this month is a new name for the company. So this name really signifies the growth and where the company is going. It's Elevar Therapeutics, and actually you're the first people to see the logo. So we just made this change over. 예, 그 회사는 컨설팅 회사에서 R&D 회사, 그리고 이제는 명백한 바이오 업체로 성장하였습니다. 그 현재 보시는 거는 이제 그 LSKB는 원래 컨설팅 업체 때 쓰던 이름인데 이번에 4년 변경을 하였고, 그리고 새로 나온 그 이름은 엘레바라는 이름으로 새로 나온 로고입니다. So what does elevar Therapeutics mean? The little logo you see here at the top is actually a bird. We're thinking about raising and rising, lifting, going upward, teamwork that you see with birds.
It's really been an exciting process. The last month or so, we've been working with our team. The whole staff, all of us in the U.S. are very excited about this, very optimistic about our future. 중간에 있는 로고는 그 새이고, 이 새는 높이 날아간다는 이름이고, 그리고 이제 브랜드 상승이란 이름으로 이게 원래는 그 스페인어로 레이즈라는 이름이고요. 그리고 엘레베이트 올리다, 이볼브 진화하다, 엑설런스 우수하다의 뜻이 있고, 다시 한번 위에 로고는 새로 저희는 다시 한번 상승하겠습니다. So it really reflects on the mission of our company of raising outcomes. We've been working on this project, riboseranib, that it's an efficacious drug, but it's also one that's well tolerated. So it's something that's very unique in the cancer industry. We're thinking about increasing survival, but we're also thinking about supporting the quality of life. So that is what we aim to do, providing patients and their caregivers with exceptional choices for effective and well-tolerated therapies. 저희의 캐치프레이즈는 Raising Outcomes, 성과 올리기입니다. 엘레바는 환자와 간병인에게 효과적이고 내약성이 뛰어난 치료법을 위한 탁월한 선택을 제공하는 것을 목표로 합니다. 항암제는 변하고 있습니다. 부작용이 많은 독성 화학품이 있지만 저희는 안전할 뿐만 아니라 수명을 연장할 수 있는 표적 항암제로 넘어가고 있습니다. So I want to talk a little bit about myself, actually just a very small amount. I'm the Chief Executive Officer of the company. This is part of what the board has wanted to refocus the company to really bring it into the commercial level company. So they asked me to come on to help the ship of the company. My experience, this is my 30th year in this industry. I've been really proud to play a role in developing products that have made a difference in patients' lives. I've worked in operations, licensing, fundraising, M&A. I've worked in really all aspects of the business side. I'm not a scientist, but I've worked on the business side where I've helped companies. I've worked with 3 different startup companies that have gone on to become parts of major pharmaceutical companies. So I guess I've been pretty lucky to have been involved in that, but I want to take that kind of experience and apply it to elevar, to help take elevar to that next stage of company. 저희 대해서 먼저 설명드리겠습니다. 저희 회사에서 원래 저는 부사장으로 있었는데 보드 미팅에서 이제 우리 회사 하면 더 이상 약 개발이 아니고 상업화를 위해서 옮겨야 되기 때문에 상업화에 적합되어 있는 알렉스킴 부사장을 대표로 올리기로 결정을 내렸습니다. 알렉스킴 대표님은 30년의 자영업계 경험이 있으시고 운영, BD, 자금 조달, M&A 같은 기업 거래 경험이 있으십니다. 엘레바 이전에는 주요 제약회사가 된 세 곳의 신생회사, 스타트업에서 많이 일을 하셨고 중요한 역할을 수행하셨습니다. 특히 환자의 삶의 변화를 가져온 제약제품에서 중요한 역할을 수행한 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이번에 LSKB를 개발 단계 회사에서 상업 단계 회사에 이르기까지 회사 개발의 다음 단계로 나아가기에 노력하겠습니다. All right, but I can't do this by myself. I think, as you know, with a company this size, you need a lot of expertise, you need a lot of specialists in different areas. 2 of the people that you'll hear from today, Dr. Norton, Kate McKinley, are 2 people that are going to help lead this company into a commercial stage company. We have Salt Lake headquarters, so Salt Lake City, that is where we have our executive management, accounting, corporate strategy. That's where the company is based. In San Francisco, that's where we've had most of our growth recently. Our clinical teams are there. We have some business development there, clinical operations, some commercial development. So San Francisco is a large growing office. This is in South San Francisco. It's Oyster Point, if you're familiar with the biotech hub there. You'll see there's Genentech and Amgen. All of the companies are there. That's why we're able to get these types of professionals to help work with the company.
We have satellite offices in Seoul. We have a couple people in here in Seoul that help us with the APAC development. We have an office in Ireland. This is a very small office, but it's required by EMA, so the regulatory authorities in Europe require you to have an office in Europe to do filings there, so we have an Irish office there. We also have remote staff that are located around the country, LA, Raleigh-Durham, in Research Triangle Park, and Jacksonville. So we're going to the places where we can find the best experts to help develop this product. 오늘 같이 해주신 닥터 노튼, K 맥킨리 뿐만 아니라 우리는 경험 많은 바이오 전문가들과 함께 통합된 제약 조직을 구축하고 있습니다. 우리는 솔트레이크시티에 본사가 있고 거기 시작한 동료부터 샌프란시스코의 임상개발 등등 그리고 로스앤젤레스의 상업 운영에 이르기까지 모든 범위를 갖추고 있습니다. 저희는 그 솔트레이크시티에서 코프레셔널리즈 등을 하고 있고 샌프란시스코에서는 임상실험, 그곳에는 제넨텍, 암제 같은 큰 바이오 업체들도 있어서 여러 가지 도움이 되고 있습니다. 커머셜 쪽은 LA 쪽에서 맡고 있고요. 서울과 아일랜드 사무실이 있고요. 아일랜드 같은 경우는 저희가 유럽에서 그 승인을 받으려면 사무실이 필요하기 때문에 조그만 아일랜드 사무실을 운영하고 있습니다. Okay, so I'll talk a little bit about our corporate ownership. I think that people that follow HLB will know this, but the main purpose of this slide is just to show, you know, we are a subsidiary currently of HLB. They own about 60% of us, and then one of their related company, HLB Life Science, owns about 15%. So, you know, really they have a large ownership of elevar Therapeutics. 그 현재 지배구조를 보시면 HLB가 엘레바를 60% 들고 있고 또 생명과학을 통해서 15%를 들고 있습니다. 그리하여 그 HLB 그룹은 엘레바의 많은 지분을 들고 있습니다. So that's our current situation. What is our near-term corporate plan? As you know, there was a press release announcing we are doing a M&A with HLB. You know, I think probably the proper way to say this is HLB is going to acquire 100% of the shares of elevar. So there's, you know, a minority amount of shares that HLB currently does not own of elevar. They're going to own the 100% of the shares. This is done through the financial process of a forward merger, just for the tax benefit and for some issues with the shareholders, but this is mainly a vehicle for HLB to acquire 100% of the shares of elevar. Elevar will remain as elevar Therapeutics as a U.S. corporation. That's the way we intend to keep it, so it'll be a wholly owned subsidiary of HLB, but it'll be a U.S. corporation. We also have a partnership with HLB LS. This is to leverage some of their expertise in the APAC region. They have a lot of business development, a lot of manufacturing contacts in the Asia-Pacific region. So they are working on business development for us, negotiating with potential partnerships like in Japan, and then also helping us with the riboceranib commercialization. Probably the most interesting thing to you on this slide will be the JV with Neo Pharma. Neo Pharma is a large global company. It's in the UAE, but they have resources worldwide. We are doing a JV with them. The main purpose is commercializing riboceranib in Middle East, North Africa, and India. But the additional advantages of this is we can leverage their manufacturing. They have manufacturing facilities in UAE, in India, in Japan, in the US. So we can leverage that for manufacturing riboceranib globally. They also have R&D. So when I talk about our pipeline molecule, they have R&D facilities that can help us to develop that. 앞으로의 계획을 말씀드리겠습니다. 저희 회사는 향후 HLB가 100% 지분 인수를 할 예정으로 있습니다. 많은 분들이 궁금해하시는데 이 부분은 삼각합병으로 진행을 하기로 발표했듯이 그렇게 하였고 이 문제는 세금 문제도 해결할 수 있는 좋은 방법입니다. 엘레바는 계속 미국 법인으로 남아있을 거고 100% 지분율을 가져갈 것입니다.
하지만 계속 미국 법률로 남아있을 예정입니다. 에이치엘비 생명과학은 아시아 쪽 주를 일을 잘하기 때문에 아시아 BD 그리고 상용화 쪽을 담당할 예정이고요. 많은 분들이 여기서 제일 궁금해하실 것 같은 부분이 있는데 그 부분은 네오 파마와 조인벤처 계획입니다. 네오 파마는 큰 글로벌 회사이고 회사는 UAE에 있지만 전 세계적으로 큰 네트워크가 있습니다. 상용화는 중동, 인도에서 같이 판매 예정이고 그에 더하여 인도에서 제조 그리고 이쪽은 R&D도 강화되기 때문에 같이 R&D도 할 수 있고 여러 가지 상업화 등을 같이 할 계획입니다. 또한 신규 파이프라인에 대한 연구도 같이 할 계획이 있습니다. Okay, so that's the near-term plan. What are we going to do in the longer term? And our company, we're really working to build this company over the next 5 years into one of the leading pharmaceutical companies worldwide. To do that, we have these targets for the next 5 years that we want to accomplish. I have a lot of confidence in my team, in our assets, that we will be able to accomplish this. The first one is approval of riboceranib in 5 indications. Dr. Norton will go over what each of those indications are, but everything is under development now in these 5 indications. Our goal is to get those approvals within the next 5 years. We want to commercialize riboceranib ourselves in the U.S. Kate will explain a little bit about how she intends to do that. It doesn't mean that we won't, if we do get an offer for a license in the U.S., we will consider it. I mean, we have talked with companies in the last 2 years about potentially licensing the U.S. rights, but we haven't seen a company that could do it as well as we can do it. So, we will keep the options open, but right now the goal is for us to commercialize ourselves. For the rest of the world, we look to do either licensing or distribution deals. So if there's a company in Europe, or for example, a company in Japan, the companies we have been talking to in Japan, that would be a license agreement. There are certain territories like Latin America where we're talking to companies about doing distribution, where we just produce it and they sell it, they purchase it from us and distribute it there. So we're going to find the best way to to commercialize this product in each region, find the best partners and the best way to do that. We also have an in-house developed asset. So this is a new molecule that we've developed wholly internally. So this wasn't licensed from a university or from another company. This is something that we've developed internally. It's a high value asset. I'll tell you a little bit about that, but we want to have that in clinical development. And then also we're looking at potentially in-licensing other molecules. We've really become experts at this preclinical, early clinical, and clinical stage development. So if we find an asset out there that is in the preclinical stage or early clinical stage that has a lot of potential, something that's a small molecule and targeted in this way, we'll license that in and leverage our experience and resources to develop it and make value out of it. 예, 먼저 5년 계획에 대해서 설명드리겠습니다. 5년 성과 계획입니다. 저희가 글로벌 바이오 업체로 거듭나기 위하여 여러 가지 노력들을 하고 있습니다. 첫 번째로 저희가 리보세라닙 5가지 적응증으로 FDA 승인을 목표로 합니다. 닥터 노튼이 발표할 예정이고 자세히 발표할 예정입니다. 케이트가 미국에서는 이제 직판할 얘기인데 케이트가 마케팅 쪽으로 담당하고 있고 미국에서 직판할 계획에 대해서도 발표를 할 예정입니다. 파트너십도 감안을 하고 있지만 현재는 직판이고 좋은 파트너가 생긴다면 파트너십도 충분히 검토를 하고 있습니다. 다른 해외에서는 리보세라닙 라이선스 및 유통, 일본도 LO에 대해서 얘기가 나왔었는데 아직도 진행을 잘 하고 있고요. 그리고 남미 쪽도 파트너들과 얘기 중에 있고 저희는 각 나라에서 제일 잘 팔 수 있고 매출을 극대화할 수 있는 방법을 찾아보고 있습니다. 마지막으로 저희가 또한 자체 파이프라인도 있는데 JAK3 억제제라고 저희가 자체적으로 개발하는 프로그램이 있는데 오늘은 거기에 대해서는 많은 설명은 드리지 않겠습니다. 또한 라이선싱인도 생각하고 있습니다. 좋은 자산이 보이면, 좋은 월류킬이 보이면 저희가
라이선스로 사올 계획도 있습니다. All right, so just a quick word on what our current assets are. I think you're very familiar with riboceranib. So this drug it's a highly selective small molecule oral angiogenesis inhibitor. So it stops the growth of new blood vessels in tumors. And it does this through being very selective on a certain receptor. The idea of that is that it's efficacious, but it also doesn't cause side effects. It's very well tolerated. The side effects are very well controlled. It's because of this, it's known, and if you talk with doctors in the industry, scientists worldwide, you know, it's really known as the best in class for activity and tolerability. There are other TKIs that are approved, such as Sutent and regorafenib, but the markets are not very good for these because they are so toxic. They cause a lot of safety issues. Patients get so sick when they're taking those molecules that they stop taking it. They would rather not take it. So that's the reason we call this. That's the reason that we know this is known as the best in class. It is well known worldwide because it's been approved in China 4 years now. The annual sales are over 350 million just in China alone for this molecule. There's hundreds of clinical studies going on worldwide. I think if you look up now on clinicaltrials.org, there's about 250 clinical studies going on with riboceranib worldwide. It's been well published. There's about 100 clinical research articles that you can go find on riboceranib. There's 100 case report forms. So although this is only approved in China, it's really well known. I mean, doctors know about this drug very well worldwide. This is the reason that we get contacted. We get contacted all the time by doctors worldwide that want to use this drug. They want to do their own clinical trial. They want to test it in a certain cancer. It's just a very well-known drug. We have the exclusive rights to this drug outside of China, and we're currently developing it in 5 indications. Our pipeline drug is a selective inhibitor of Janus kinase 3. This particular target is a well-known target with the potential for treating T-cell lymphoma, for treating rheumatoid arthritis, for treating autoimmune diseases. So, you know, very big market potentials for this particular molecule. We've completed this year. We'll complete the optimization and selection of this molecule. We intend to do the preclinical development of it in 2020 and file an IND in early 2021. 우리의 자살에 대해서 설명을 드리겠습니다. 여러분께 잘 아시는 리보세라닙은 고형 종양을 표적으로 하는 혈관 형성 억제제이고 활동 및 내약성 면에서 공급 최고이고 부작용이 굉장히 제한적입니다. 다른 경기약 대비도 부작용이 현저히 적은 것으로 알려져 있습니다. 또한 중국에서 벌써 판매가 단연째 되고 있고 연간 3억 5천만 불 이상의 매출이 나오고 있습니다. 전 세계적으로 활동 중인 수많은 적응증에 대한 수백 가지 임상 연구가 과거 진행되었고 현재 250개 이상의 임상이 진행 중입니다. 여러 전 세계 의사들에게도 잘 알려져 있는 약이고 저희 약을 임상해보고 싶다고 연락이 자주 오고 있습니다. 엘레바는 중국 이외에 독점 판권을 가지고 있으며 5가지 적응증을 개발하고 있습니다. 다음으로 JAK3 억제제, 이거는 자체 개발한 류마티스 관절염 약입니다. T세포 림프종, RA, 자가면역 장애 등을 치료 가능성이 있습니다. 엘레바에서 자체 개발했고 올해 옵티마이제이션을 끝내고 2020년에 전임상 개발 계획이고 2021년 초 IND 제출 예정입니다. Okay, so I'd like to introduce Dr. Norton. He's our head of clinical development, and he can take you through each of our development programs. 네, 닥터 노튼을 소개해드립니다.
Thank you, Alex. Very pleased to be here. My name is Dr. Steve Norton. I'm the head of clinical development at elevar. I've been in clinical development for 26 years. That includes small companies like elevar, large pharmaceutical companies, as well as contract research organizations. And in that time, I've led more than 200 clinical trials that have been successfully completed. And those trials have supported 11 successful regulatory applications in the US in a number of different indications, but many of those in oncology. So my career is, and my purpose at elevar is really to deliver the data that's needed to support these 5 indications in 5 years. And to do that, I'll need a team, and establishing high-performance teams is something that I've done before quite successfully, and we're well on the way to establishing a good in-house team to manage all of this work. Clinical strategy and development, especially with a focus on medical and scientific affairs. So in everything that we do in clinical, I put safety and scientific integrity as the leaders of what we do. And that helps to ensure that we have successful outcomes. 네, 이 자리에 있게 돼서 영광입니다. 저는 26년 신약 개발 경험이 있고 큰 회사, 작은 회사 등등 여러 곳에서 일을 한 경험이 있습니다. 오랜 경험을 바탕으로 다방면에서 탁월한 경험을 가지고 있고요. 5회 동안 큰 조직의 핵심팀에서 200번 이상의 임상, 1상에서 4상까지 진행한 경험이 있고 FDA에서 11개의 신약으로 승인을 받은 경험이 있습니다. 이 중에서 11개 중에 4개는 항암제였습니다. 또한 과거 여러 근무 경력이 있고 저희 앞으로 여기서 5년 동안 신약 개발을 성공적으로 진행을 해야 되고 좋은 팀을 만들어 가겠습니다. 임상 개발 전략은 안전이 제일 중요하고 과학적으로 진행하여야 성공률이 올라갑니다. 그렇게 될 수 있도록 노력하겠습니다. So clinical development is very complex. Requires a large number of highly specialized folks. So what I'm showing here is the team that I've begun to pull together. This team is in all of the critical areas. As part of the change from LSK to elevar, one of the things we're doing is doing more work ourselves in-house, and we need the expertise and resources to do that. So that includes clinical pharmacology, clinical operations, biometrics, which is data management, medical, scientific affairs, and drug safety and pharmacovigilance. The team that I've gathered has over 200 years of drug development experience. There's about 17 of us, and that's been growing. The team is located Korea, San Francisco, and elsewhere in the U.S. And these are smart folks. 20 postgraduate degrees amongst us. So they're well trained, they're well qualified to do this work. 임상팀은 굉장히 복잡합니다. 많은 전문가가 필요합니다. 다들 중요한 업무이고 그렇기 때문에 인하우스로 일을 더 진행하려고 노력하고 있습니다. 저뿐만 아니라 많은 분들이 필요한데 임상 양리학, 임상 진행, 생체 인식, 의료 및 과학 업무, 약물 안전 및 약물 감시 등등 많은 전문가가 필요하고요. 저희의 17명의 전문가들의 그 경력을 합치면 200년 이상의 경험이 있습니다. 현재 사무실이 서울뿐만 아니라 샌프란시스코, 미국 등
각 곳에 사무실이 있고 똑똑한 전문가들이 많이 모여 있습니다. So these are the indications that we're currently working on. We have active clinical studies in stomach cancer, colon, liver, bone and soft tissue, and head and neck. And we've selected these indications because we have been approached by physicians who are very excited about the potential of riboceranib in treating these different oncology or cancer diseases, and because there's evidence that riboceranib should be quite effective in those areas. 현재 진행하는 임상입니다. 엘레바는 위, 대장, 간, 뼈, 티슈, 머리와 목 쪽 임상 진행을 하고 있습니다. 여러 전문가들의 의견을 접하여 저희가 이쪽으로 전문성이 있는 것으로 판단되었습니다. So I'd like to start with stomach cancer, third line. Riboceranib monotherapy, that's the ANGEL trial. And that study was a global study, over 100 sites in Asia, North America, and Europe. 460 patients were enrolled. And as you know, we're currently reviewing that data and preparing a final report. This study, to me, as a drug development expert, was really very successful. I know that the OS didn't meet the statistical significance, but there was a lot of very good, very positive data in this study that we're looking at. And it's made us very optimistic, actually. This is really the first global study to demonstrate that riboceranib is active in at least gastric cancer. It established the safety profile of riboceranib in a very large, heterogeneous population. So not just in China, but worldwide. Those two pieces of information, just by themselves, would make this study successful. But there was a lot of good efficacy data as well in this study. So we're working with FDA, and we're going to have a pre-NDA meeting, and we're going to look at potential strategies for filing an NDA for approval based on the data that we have. We're going to ask about a third line strategy using PFS as the endpoint, progression-free survival, which was highly significant, or in fourth line patients with OS, overall survival, and PFS, both being very positive and very significant. 많은 분들이 궁금해하시는 우리 3차 NG 스터디에 대해서 설명을 드리겠습니다. 저희는 단독으로 전 세계 100군데 사이트 460명 환자로 임상이 성공적으로 끝났습니다. OS는 통계학적으로 유의미하지 않다고 나왔으나 여러 방면에서 좋은 효과가 입증이 되었습니다. 임상은 굉장히 성공적이었고 부작용도 거의 없었으며 특히 인종별 차이도 없었음을 발견하였습니다. 현재 여러 가지 데이터를 기반으로 FDA에 보내는 자료를 준비 중이고요. 그리고 이 약은 희귀약으로 지정되어 있으며 곧 FDA와 pre-NDA 미팅이 계획되어 있고 거기에 대한 전략을 두 가지로 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 위암 3차로 PFS 무진행 생존율로 진행을 할 계획이 있습니다. 저희의 PFS 숫자는 통계학적으로 굉장히 유의미하였고 좋은 숫자가 나왔습니다. 또한 4차로 OS와 전체 생존율 그리고 PFS 무진행 생존율로 신청을 할 계획입니다. 4차에서는 OS와 PFS 두 숫자가 월등히 좋았습니다. So just some important milestones for this ANGEL study. It was a very significant study. In February, we reached our primary endpoint
And between February and June, we prepared to look at the results. We got the top line results in June, and then through July and August, we were doing internal review of all of the data. I can't share with you the specifics for various reasons, but given the strength of what we saw in this data, we decided that we would request a pre-NDA meeting with FDA, and that request was sent August 15th. August 23rd, prior, we had submitted an abstract to Cosmo, that's the Korean Society of Medical Oncology. That abstract was actually just accepted. We submitted an abstract to ESMO, a very prestigious conference, and on August 30th, that abstract was accepted, and in fact, we're very pleased that we have been granted a podium presentation. So if you may not know how this works, anyone can submit an abstract, and then ESMO reviews those for their content and either rejects the abstract or they give you a poster presentation. And most abstracts are given a poster presentation, but a few select abstracts that have very high quality data or very important outcomes are given a podium presentation, and that's what our abstract on the ANGEL study received. So we're very pleased about that. And at ESMO, we'll be discussing the top-line data and more information about the ANGEL study that I can't go into details here. But that will be September 27th to October 2nd. And then in mid-October, we're anticipating the pre-NDA meeting with FDA. And that will give us more clarity on which direction that we should pursue in preparing an NDA. 엔젤 스터디를 보시면 저희 스케줄 올해 지나간 상황을 말씀드리고 앞으로의 계획을 말씀드리겠습니다. 2월에 프라이머리 엔드포인트가 완료됐고요. 6월에 탑라인 데이터 발표, 7, 8월에 데이터 리뷰. 자세한 데이터는 정할 수 없으나 저희가 본 데이터로 봤을 때 프리 NDA 미팅을 할 만하다고 생각을 하였고 8월 15일에 프리 NDA 미팅을 FDA에 신청을 하였습니다. 8월 23일 코스모 한국암학회에서 압수를 제출을 하였고 거기서 받아들인 걸로 답변이 왔습니다. 8월 30일 승인이 왔고 그리고 이제 9월 27일에 10월 1일 날 에스모 발표가 있는데요. 여기서 포디움 발표로 결정이 났습니다. 이게 그 에스모에 신청을 하면 세 가지 정도 가능성이 나오는데 첫 번째는 이 데이터가 좋고 유의미한 자료가 있다면 포디움으로 발표를 하라고 연락이 오는데요. 포디움 발표는 확률적으로 좀 굉장히 낮은 걸로 알고 있고요. 두 번째로는 포스터 토론 발표. 거기에 포스터만 붙이고 그냥 가는 거고요. 세 번째로는 이제 리젝트 되는 건데 저희는 포디움으로 초대를 받아서 9월 27일부터 10월 2일 사이에서 발표를 할 예정입니다. 그리고 10월 중순에 프리 NDA 미팅이 잡혀 있는데요. 그 미팅에서 저희가 아까 말씀드린 옵션 1이냐, 2 관리냐가 정해질 것 같습니다. We're doing another study currently in gastric cancer. This is a combination trial with riboseranib and paclitaxel in second-line gastric cancer. This study is being done in Korea. We'll have up to 5 sites and enroll up to 38 studies. Enrollment is currently ongoing, and this study is going to give us a lot of good information about riboseranib in combination with paclitaxel that will allow us to do a pivotal study prior to NDA submission. 무양 2차로
파크리탁세량 병용으로 진행하고 있고요. 한국 5군데 사이트 38명의 환자로 1B 이상으로 진행하고 있습니다. 여기서 많은 좋은 데이터가 나올 예정이고 콤보 임상에 대한 데이터가 나올 예정입니다. 여기서 많은 좋은 데이터가 나와서 우리 NDA 신청하는 데도 많은 도움이 될 거라고 생각합니다. Our study in colon cancer is a third-line combination study with Lonsurf. Lonsurf is being supplied by Taiho, a major Japanese pharmaceutical company. This is a global study up to 16 sites, 100 patients. We've just activated our first site and they're screening patients. We expect our first patient to be enrolled actually this month. 네, 콜론 캔서 대장암 3차 항암제로 론서프 병용 타이오 제약의 론서프 병용으로 진행 중입니다. 전 세계 16사이트에서 100명의 환자를 대상으로 하고 있고 1B 이상에 진행하고 있습니다. 이번 달에 첫 번째 환자 임상이 시작될 예정입니다. Liver cancer is a major indication for us. We're doing a study with a partner in partnership with Hungary, riboseranib and their checkpoint inhibitor, SHR 1210. This is a phase 3 global study, a registration study, 100 sites, 510 patients. A number of patients have already been enrolled, although it's just underway, and we're very pleased with the progress of the study and the opportunity that it represents. 간암은 저희 굉장히 중요한 인디케이션입니다. 간암 1차로 항서제약의 칸넬리 주막과 리보세라닙 병용 3상으로 진행을 하고 있습니다. 100군데 사이트 510명의 환자를 대상으로 진행 중이고요. 현재 몇 명으로 시작을 하였습니다. 많은 좋은 데이터가 나올 것으로 기대를 하고 있습니다. Head and neck, the indication that we're looking at here is ACC, adenoid cystic carcinoma. It's a rare disease where there's no current therapy approved. So we're looking at first-line monotherapy. And physicians that treat these patients have really been excited. I've received many phone calls and emails wondering, when is this study going to start? Because they have nothing else to offer to these patients. And so that study will be up to 15 sites and 55 patients, primarily US and Korea. It's in startup, and we expect our first patient to be enrolled early next year. 네, ACC 선양낭성암종 1차 치료제로 미국과 한국에서 15군데 사이트 55명의 환자를 대상으로 IND를 받았고 희귀암 지정 신청이 들어가 있습니다. 현재 치료제가 없어서 많은 환자들이 언제 임상이 시작하는지 많은 질문이 들어오고 있습니다. 첫 번째 환자는 내년 초에 들어올 것으로 예상하고 있습니다. The last indication is bone and soft tissue or certain kinds of sarcomas. This is another combination trial with Nevo. This was a single site. It enrolled 24 patients. Enrollment just completed. We're waiting for final endpoints to be met, and then we'll be able to unblind and analyze this data. And based on that, we'll make decisions on where to go with this indication. 고형암종, sarcoma 고륙종, 옵티보 병용으로 미국의 한 사이트에서 24명의 환자를 대상으로 1B 이상으로 진행 중입니다. 곧 조만간 결과가 나올 예정이고 결과가 나오면 방향이 정해질 것으로 예정하고 있습니다. There are also a number of studies that we're doing in healthy subjects that are necessary to support an NDA filing. So there are 5 studies here. 4 of them have been completed. One of them is still ongoing. But these studies are necessary and requested by FDA to support that filing. NDA 파일링할 때 중요한 정보들이 많이 필요합니다.
연구 직원으로 해서 다양한 연구가 진행되고 있고요. 위, 심장, 대사, 간 등의 영양, 부작용 연구 등이 진행 중에 있습니다. So this is just a summary of where we are with our clinical studies. You see we have quite a lot of activity that's ongoing from the gastric cancer monotherapy through the different combination studies that I talked about, as well as the monotherapy in head and neck. The rationale behind the monotherapy is significant. Because riboceranib is so well tolerated, that allows us to do these combination studies with more toxic drugs because we won't contribute to the toxicity. In addition, the mechanism of action of riboceranib is very different from a chemotherapeutic. We're not killing the cells directly. As Alex mentioned, we're inhibiting the growth of new blood cells. So really a lot of opportunity there for us in these combination therapies. 현재 그 임상 진행 사항 서머리입니다. 여러 콤보 임상을 진행 중인데 이번 단독 임상이 굉장히 중요합니다. 이 단독 임상의 결과로 많은 병용 임상이 가능하고요. 저희 기전은 신생 혈관을 억제하는 약인데 부작용이 별로 없기 때문에 다른 약들과 콤보로 잘 맞고 1차 치료제 콤보 병용으로 적합한 약입니다. So this is the plan. 5 approvals in 5 years. It will be challenging, but I think we have the resources and the personnel to do this, and we're already underway in the clinic in all 5 of these areas. We're targeting as a first approval based on the ANGEL study results in 2020. And then you can see liver, colorectal in 2023, and head and neck and stomach in 2024. So a lot of activity based on the very positive, I would say, outcomes that we've been seeing with the clinical trials that we've done with riboceranib to date. 종합하여 보면 저희 템파 시드를 볼 때 향후 5년간 5가지 이상의 전국으로 FDA 승인 및 판매를 예상하고 있습니다. 보수적으로 위암 3차 4차는 2020년, 간암과 대장암은 2023년, 선양 낭성압병과 위암 2차는 2024년 예상하고 있고요. 긍정적인 임상 결과를 봤을 때 성공적으로 잘 진행될 거라고 보고 있습니다. So I'd like to introduce Kate, my colleague. I'm doing all of this work to give Kate something to do. So I'll do the clinical studies and get the approvals, and then Kate can commercialize and sell the drug. 케이트 맥킨리 부사장님을 소개해드립니다. 제가 약을 개발하면 케이트 맥킨리 부사장님은 할 일이 굉장히 많을 것 같습니다. Thank you, Dr. Norton. Good afternoon. My name is Kate McKinley, and I am the Vice President of Commercialization for Elevar Therapeutics. And I come to Elevar with 17 years of experience at Abbott and AbbVie and a year at Dendreon. And really my background is building and leading successful sales and marketing teams, as well as depth in market access, pricing and reimbursement, and building out large-scale training initiatives. In my nearly 20-year career in the pharmaceutical industry, I have been involved in 8 product launches, a number of those launches in oncology, and I have actually worked in every aspect of commercialization. So for me, the opportunity to join Elevar and really take the fundamentals from established companies
that I've worked in my career and help build not just the commercial strategy and the commercial organization, but really help build the business so that we can be successful in the US and globally. 닥터 놀튼 감사드립니다. 저는 K 맥킨리 부사장이고 올해 1월에 LSKB에 입사하였습니다. 20년의 경력과 8가지 파이프라인에 대하여 신약 승인을 받은 경험이 있고 그 제품을 출시, 상용화 경험이 있습니다. 그래서 LSKB에서도 제품 출시 및 상용화 담당입니다. 경력은 에버랩, 에브비, 밴드리온 등 같은 글로벌 제약사에서 세일즈 마케팅 대표 경험이 있습니다. 큰 회사에서 배운 경험을 바탕으로 엘레바의 신제품 출시에 도움이 될 것이고요. 거기뿐만 아니라 제가 회사의 기반을 탄탄히 해서 판매뿐 아니라 회사가 잘 커갈 수 있도록 노력하겠습니다. So you heard from Alex the excitement that everyone has at Elevar to launch our new name and build a brand around establishing a pharmaceutical business. And you heard from Dr. Norton how excited we are about our really robust development plan. But the other thing that is generating a lot of excitement for us are all of the strategic discussions that we are having with major global pharmaceutical companies to strike up licensing and distribution agreements to commercialize rivoceranib in their respective markets. And they remain interested in continuing to pursue those opportunities because they too see the high unmet need that this product can help fulfill. So today I won't be able to share with you any specific company names because we're still finalizing those agreements, but just to give you some context, we are in very deep discussions with a major pharmaceutical company in Japan to have exclusive rights in the Japanese market, a very big market for our first indication, as you're aware. Also a company that we're continuing to speak to, and we'll be spending some time with them at ESMO, a global company for European rights. And then you heard from Alex, the Neo Pharma joint venture that we have finalized for Middle East, India, and North Africa. So this really represents a big opportunity for us to commercialize worldwide outside of China. 새 브랜드로 LSK 대표님께서 말씀하셨고 신약 개발에 대해서 닥터 놀튼이 말씀하였지만 그에 추가하여 저희는 리보세라닙은 전세적으로 대단한 잠재력을 가지고 있습니다. 저희는 전 세계 수많은 환자들에게 접근할 수 있도록 노력하겠고 이를 위하여 대상 지역의 역량을 보유한 최상위 회사와 파트너십을 맺을 계획입니다. 제가 정확한 회사 이름을 밝혀드릴 수는 없지만 일본에서 글로벌 제약사와 LO를 알아보고 있고요. 유럽에서 파트너, 그리고 미국에서는 우회적 판매를 할 계획이고요. 에스모에서 유럽 파트너랑 접촉할 계획도 있고 또한 중동에서는 네오 파마랑 얘기가 진행되고 있습니다. And of course, in the US, we are really excited at the opportunity that we have to commercialize rivoceranib ourselves. And we really have begun a great deal of work in building out our commercialization strategy for this first indication. And really commercialization involves so much more than just selling the product upon approval. It really is building out the strategic plan, assessing the market, understanding the competitive landscape that we'll be stepping into upon launch. Another big piece that's grown in commercialization over the past several years is a term called market access, which is really ensuring that patients have access to the medication from a financial standpoint, providing information, helping the physicians identify the right patients for the medication. So it really is a complex process that we have begun. On the left-hand side of your screen, you'll see work that we've already completed. So things like conducting research with the major payers in the US to identify the appropriate price point, and then building that price projection into our forecast.
We've also struck up numerous strategic partnerships with those key entities to ensure that we are successful at launch. So one example of those is NCCN, the National Comprehensive Cancer Network. And the importance behind NCCN is they actually build the guidelines that physicians follow for cancer care globally. So LSK, now Elevar Therapeutics, has become a member, and we're starting to participate in those events. And that's just one example of a strategic partnership that we've already begun to ensure that we're really successful at launch. So we'll actually be ramping up our investment and our work into this fall, with the end of the year being focused on hiring and, similar to Dr. Norton, really identifying top-tier talent with the right expertise to be able to help us ensure success throughout the commercialization planning process, and then of course into launch. 상업 계획 및 조직 구조에 대해서 말씀드리겠습니다. 미국에서 집판을 위해서 여러 가지 준비를 하고 있습니다. 물건을 파는 것만 중요한 게 아니라 여러 가지 준비를 해야 되는데요. 시장 조사, 경쟁사 조사, 그리고 마켓 액세스 등이 중요합니다. 또한 가격 전략이 중요한데 그 비용, 그리고 또 그 어떤 약을 처방을 받아야 되는지 등이 중요합니다. 그래서 저희가 이번에 캔슬 네트워크에서 중요한 자리를 매기고 있는 NCCM, National Comprehensive Cancer Network, NCCM의 중요한 멤버가 되었고요. 여기서 NCCM에서는 의사들에게 어떻게 약을 처방해야 되는지 등등 가이드라인을 줍니다. 저희는 최고의 직원을 뽑기 위해서 노력하고 있고, 회사가 성공할 수 있도록 최고의 직원을 뽑도록 알아보고 있습니다. So everything you've heard today, from building the business from Alex, from Dr. Norton, and our robust clinical development, really translates to significant revenue opportunity for all of the indications for riboceranib. So illustrated here in the chart is not one single year, but the peak sales for each indication. And what you'll see here is that our big opportunity for riboceranib really lies in the combination indications in earlier lines of therapy. And that is the great high unmet need for these patients. And again, what makes our product so unique is the tolerability profile that affords us the opportunity to look in deeply to these indications. And of course, that's where the revenue potential lies as well. Riboceranib is such an important asset for these patients with the high unmet need with these very challenging cancers. And I can assure you that everyone at Elevar Therapeutics is working very hard to bring this product to market to help these patients. 오늘 발표에서 매출에 대해서 계산을 해보았습니다. 이 매출은 피크셀 기준으로 전체적으로 28억 불 정도 매출을 목표로 하고 있습니다. 저희가 좋은 임상 결과를 바탕으로 시장을 잡할 수 노력할 것이고, 위에 보시면 위암 3차로 2.5억 불, 위암 2차로 9억 불, 간암 8.5억 불, 대장암 6.5억 불, 선양, 낭성암종 1.5억 불로 총 28억 불 피크 매출을 예상합니다. Thank you. And with that, I'll turn it back to our CEO, Alex Kim. Thanks, Kate. So that's really the presentation that we have for you today. I hope that we've answered at least some of the questions in your mind. Really just to summarize what we have here, you know, we've got a target of 5 approvals in 5 years. We've got co-development trials with large partners. So we've got co-development with Hengrui, we've got co-development with Taiho. We've got a large peak sales potential. If you add up, you know, each of those indications, the peak sales for each of those indications, that's almost $3 billion in sales, annual sales.
We have a lot of clinical experience here, 200 plus years of clinical experience. This is what Steve has been able to pull together. I don't know if Steve mentioned this, that he's actually had 11 NDA approvals. That's his experience here. So he knows what he's doing in getting what it takes to get a product approved. And he also knows what kind of people to recruit to do that. So, we've already got a great recruited people here. We've got an experienced leadership team. I mean, two of the leaders that you saw here today are two of the main people in the company that will be leading this. Kate, who has, she gave a really short description here what she's doing. It's a really complicated business trying to commercialize a drug, but she's had experience with 6 product launches. So she knows how to do this. She knows how to launch a product. We've got an in-house development program. We've got, after riboceranib, what's our next thing? So we've got an in-house development program. We have potential to in-license other molecules also. So I think, with this, I think we can really raise outcomes and really take this company to the next phase. So I think we've got time for questions, or I don't know if you wanted to. Okay. 저희 엘레바는 5년 안에 5개 전문증으로 FDA 승인 허가, 판매, 글로벌 파마 파트너들과의 신약개발, 항서제약의 홍보 등등 높은 매출 가능성이 있습니다. 다 합쳐보면 거의 30억 불에 가까이 되는 매출 가능성이 있습니다. 닥터 놀튼은 NDA를 11개의 약품으로 허가를 받아봤고 어떤 사람을 뽑아서 어떻게 받아야 하는지 잘 알고 있습니다. 그리고 리더십 팀도 있고 케이트 같은 경우는 짧게 발표를 하였지만 이 일은 굉장히 어려운 일이고 6개의 신약을 판매를 해봤기 때문에 굉장히 잘할 수 있습니다. 또한 인하우스에서 개발팀도 잘 진행되고 있고 다른 라이센스인도 여러 가지 알아보고 있습니다. 신약 개발 등으로 주주 여러분에게 보답하겠고요. 질문을 곧 받을 건데요. 그 전에 제가 서머리를 한 장을 더 발표하고 질문을 받겠습니다. 오늘의 테이크어웨이를 좀 말씀드리겠습니다. 에이치엘비의 기업 가치를 다시 보게 될 것 같습니다. 오늘 어제 주가에 오르고 내리고는 중요하지 않고 큰 가치를 봐주시면 감사드리겠고요. 그리고 저희는 당초 일정대로 시판할 수 있도록 NDA 대응에 총력을 기울일 것입니다. 그리고 내년 위험을 시작으로 5년 내 5개 항암제를 출시 예정이고요. 피클셀 기준으로 28억 불 매출, 3조 3천억이 목표입니다. 자체적으로 영업이익률은 70% 상회를 예상하고 있습니다. 감사합니다. 질문 받겠습니다. Okay, yes. First of all, thank you for your presentation, and I do have several questions regarding the recently proposed triangular merger among HLB outside USA, and elevar. So, if I understand the current situation, HLB currently owns 60% of elevar, and HLB Life Science holds 15%, and the remaining is held by the minority shareholders. Because the major shareholders already possess more than 70% of elevar, the triangular merger doesn't seem logical to me unless you buy back all the remaining shares outstanding from minority shareholders. So, do you have any plans for the remaining 25% that are owned by the minority shareholders, especially who are opposed to the mergers? And if your plan is to buy back the shares, how are you going to fund that? So this may be a question more for HLB, since they are the acquiring party. I mean, we are being acquired, and what I can say is that our discussions, at least with the U.S. shareholders, is they feel that this is the probably the better way to go.
to do the merger, because if we continue on for a long period as a private company, the issue with our current shareholders, the non-HLB shareholders, we will keep bringing in money, raising money through investment, and continue to dilute the existing shareholders. And so the problem is they're getting a dilution before we can have a potential exit. If we do the merger, then those shareholders would be getting the HLB shares, or will be getting some kind of compensation. And it's a combination of shares and cash that they will be getting. So they will have a sort of exit, getting the public shares from the deal without getting additional dilution. So that's the general feeling from the investors, the shareholders of LSK, at least that I've talked with. I haven't had any shareholder come to me and say that they oppose the deal yet. So I was a little bit surprised when you were saying that there are shareholders that oppose the deal. Assuming not 100% shareholders will vote for the merger. Yeah. So there will be an opportunity for the shareholders if they do dissent from the deal, and under U.S. corporate law and Utah corporate law, there is a mechanism for them to go, and in that case, they would have to work out some kind of deal with HLB. But it's not. My opinion of this has always been that this is a good deal. But as far as how they would get the deal done or how it would be funded, probably you need to talk with HLB about that. 이 질문은 HLB 하는 게 맞는 것 같다고 생각하고요. 그리고 질문의 내용은 삼각합병에 대해서 질문을 하는데 HLB와 생명과학이 70몇 % 지분이 있으니 소액주주들에게 현금으로 사줘드리는 게 아닌 거에 대한 질문이 들어왔습니다. 알렉스 대표님의 답변은 저희는 계속 펀딩을 받아야 하고, 그리고 계속 펀딩을 받고 저희 합병을 안 하게 되면 소액주주들은 계속 발류션이 되기 때문에 지분율은 작아질 수밖에 없습니다. 현재까지 알렉스 대표님께서 알아본 결과 소액주주 중에 반대는 없었으며, 그리고 미국 법에 의해서 반대를 하는 방법이 있긴 합니다. 하지만 저는 이게 좋은 일이라고 생각하고 왜 이거를 부정적으로 생각하시는지 참 궁금합니다. 다음 질문 받겠습니다. 네 번. 저기 IR 자료에서 저 키트루라와 병용하는 게 빠져 있는데 지금 고형암 쪽으로 과거부터 진행을 했었는데 그게 빠진 이유가 궁금하고요. 그리고 LSKB의 BTK 저해제에 대해서도 작년부터인가 자료에서 다 빠져 있습니다. 그리고 마지막으로 FDA 신청을 위해서는 제조 시설에 대한 항목이 이제 제출하기가 이제 머스트로 알고 있는데 이 부분이 네오파마 CGMP나 아니면 원재료에 대한 공장을 이용해서 제출할 것인지, 아니면은 그러니까 HLB 생명과학의 제조 공장을 인수해서 진행할 것인지에 대해서 좀 답변 부탁드리겠습니다. I have three questions. First one is on the IR presentation. There's no information on the Keytruda combo. So could you explain why Keytruda combo is not there? Second of all, BTK inhibitor. I think that was on the presentation before, but seems to be in and out. So can you elaborate a little bit on the BTK inhibitor? Also, in order to get the FDA approval, you need to get the manufacturing. So, are you saying that the Neo Pharma gonna do manufacturing, or would you consider the HLB Life Science take the manufacturing side? Okay, so on the first question, the first question was regarding The Keytruda. Keytruda. Okay, all right, yeah. So we 2 years ago we started two different studies. One was with Opdivo and one was with Keytruda. Opdivo was in Southern California. This was a study that the company sponsored, and that's the study that just completed. That was the one that was up here. The Keytruda study was actually a physician-sponsored study, and that was at the Huntsman Cancer Institute. So that was more of a publication kind of study. Both of these studies are actually exploratory studies so that we can see data on how it works. The problem with the Keytruda study was that
we weren't controlling that study. That was a physician-sponsored study. So the physician was running the study, and the enrollment was too slow. I think they had, 3 patients maybe? Yeah, 4 patients over a 2-year period. And we finally told them, we're paying the institution for continuing to do these studies, but they're not performing. And we finally told them to just stop the study because it's just too much of an investment for us, and we couldn't see the end of the study. 먼저 키트루다 콤보에 대해서 설명드리겠습니다. 저희는 2년 전 옵티보, 이것은 캘리포니아에서 진행을 했고 저희 회사에 진행을 했습니다. 키트루다는 의사 스폰서로 진행을 했고 그리고 의사들은 자료 제출을 위해서 임상을 진행하는 거였습니다. 이건 우리가 진행을 하는 게 아니고 의사 스폰서로 진행하기 때문에 저희는 약만 제공을 하고 있습니다. 하지만 환자 모집이 잘 되지 않았고 2년 동안 환자 모집이 4명이었습니다. 효과적이지 않은 임상이라고 봐서 저희가 중단 요청을 했습니다. So for the second question regarding BTK, as you know, we had a program earlier on that was called the BTK program. This was actually a dual kinase inhibitor. Sorry. This was actually a dual kinase inhibitor, which means it was targeting two targets. So it was targeting BTK and JAK3. We were optimizing this as a BTK inhibitor, but in the research studies that we were doing, we did a number of studies, animal studies and studies to see how effective it was. We did have a level of efficacy with this dual kinase inhibitor, but it wasn't, in our mind, it wasn't sufficiently superior to what has already been developed. So we made a business decision to drop that project and to take that project and focus it just on the JAK3. This is where we have an advantage over and where there isn't as much, not as much crowdedness. For example, in the BTK, there's already several products that are approved, and we decided we would have to have a much better efficacy profile in order to, as a latecomer, to fight that. With the JAK3, we have a much better molecule, and there's not as much competition in that space. So really, it was really mainly a business decision to really change that program to focus on the JAK3. BTK 저에 대해서 말씀드리겠습니다. 프로그램 BTK 프로그램은 BTK와 JAK3 두 개를 타깃하였습니다. 우리가 리서치를 하여 동물 실험 등을 하여 효과를 보았으나 그 효과가 충분히 좋지 않다고 판단하였습니다. 또한 이 분야로는 경쟁력이 많은데 경쟁력 대비 우월한 결과를 보여주지 않았습니다. 비즈니스 결정으로 진행을 안 하기로 하였고 그리고 잭3 같은 경우는 경쟁이 별로 없기 때문에 이쪽에서 저희가 훨씬 잘할 수 있다고 보았습니다. So for the manufacturing question, we have 2 manufacturers currently that we have online for doing the API. We have ST Pharm here in Korea, and then we have Patheon Linz doing the active pharmaceutical ingredient. So they're the ones that we will use for registration. For the drug product, we have Patheon that's located in Canada. So these are both very large companies. They've both been inspected by FDA. They're the ones that were doing the registration batches. So the registration batches are currently being done at Patheon. That data and those batches are what will be used for the NDA. That isn't to say we won't have any other manufacturer in the future. We started this JV process mainly as commercializing riboceranib in Middle East, North Africa, India. But as we've learned more about Neo Pharma and all of their capabilities, they have manufacturing in India, they have manufacturing in Japan, so they have a Japan qualified facility, they have manufacturing in the US. With our joint venture, why wouldn't we leverage that? So we can always pull them on after approval, and then they have R&D capability to do a bioequivalency study, and then we can switch manufacturers. But this isn't something that we would rely on for approval because the process is already ongoing with Patheon. FDA 신청할 때는 저희는 현재 2군데 정도를 보고 있습니다. API는 ST Pharm 그리고
독일에 패티온 2군데가 있고요. 제조는 패티온 본사의 자회사인 패티온 캐나다에서 진행을 하고 있습니다. 등록은 이 두 회사를 위해서 통해서 NDA 등록할 거고요. 후에 등록이 된 후에 저희 조인벤처인 네오파마에서 리보세라닙 아프리카 인디아에 판매를 할 예정이지만 저희가 네오파마를 얘기를 했을 때 그쪽에서 일본과 미국에서도 제조가 가능하고 여러 가지 기술적 우위가 있기 때문에 저희가 특별히 안 할 이유는 없다고 생각을 합니다. 이쪽은 추후 NDA 등록이 완료된 후 진행을 할 계획입니다. I should add that the only decision that has been made is we are going with our current manufacturer, Patheon, for filing the NDA and the registration batches. So although there is this opportunity with Neo Pharma that we're looking at, we haven't made any decision on that yet. 지금은 패티온과 NDA를 진행을 하고요. 네오파마 진행은 아직 결정된 사항은 없습니다. 질문은 하나만 더 받고 2개만 더 받고 끝내겠습니다. 감사합니다. 지금 약의 성공 여부도 이제 지나서 이제 상업성에 대해서 얘기가 좀 나오고 있더라고요. 근데 지금 솔직히 시장에 이제 VEGFR 저해제가 약이 한 50여 종 나와 있다고 하고 있고요. 과연 지금 여기서 이제 우리가 딱 피크 사이즈가 33종가 정도 나왔는데 이게 현실적으로 우리가 가장 베스트 케이스인지 아니면 이 약들 지금 다른 약들을 제치고 우리 리보세라닙이 좀 시장성이 어떻게 보시는지 그런 것들을 좀 알고 싶고요. 지금 약이 다른 약들에 비해서 뭐 경구용이다 싸다라는 거 말고도 다른 장점들이 뭐가 있는지 좀 구체적으로 알고 싶습니다. So we passed the clinical study. Now we talk about the commercialization. But there are over 50 competing target therapy out there, and then given many target therapy out there, competing drugs, what's our you put out your revenue forecast. So how do you think about the competing drugs, and then what are our advantages? So I think it's, you know, there are a lot of targeted therapies. I think that's really the direction that everything's going now. You know, from chemotherapy and from very toxic drugs to more targeted therapies. I think we're coming in at the right time, our company, and really to ride the wave of these targeted therapies. I wouldn't say that there are that many competitors in the TKI space. You know, as far as a angiogenesis inhibitor, a small molecule angiogenesis inhibitor that has our safety profile and our efficacy profile, there really is no other competitor that way. The competitors that are existing are drugs like regorafenib and Sutent. You can do any kind of Google search and look up like what the safety profile of these drugs are. They're very toxic. They're very, you know, they cause so much, like for example, diarrhea. They cause so many side effects that the patients can't even finish one round of therapy. And that's really the perception of all the TKIs out there. I mean, there really isn't a TKI like riboceranib that doesn't have these side effects. So that's why we can go into these indications, these earlier indications. If you look at regorafenib, for example, regorafenib is getting approved in very late monotherapy indications. That's because they can't combine it with other drugs. But if you want to go into the first line and the second line of therapies where there's a lot of patients in the big markets, you have to combine with other drugs. The cancer doctors want to combine these drugs. So, you know, we feel like as far as TKIs, ours is really the only suitable one for that, you know, for that kind of market to combine it. As far as the, you know, how we look at these forecasts, you know, I would say that this is a pretty conservative forecast that we're giving. This is actually the forecast that we give to HLB because we're trying to explain to them what the market is and what we see as the future of this drug. We're not a public company that's out there trying to raise money with these numbers. I would say that's a pretty conservative market estimate. We've used very standard pharmaceutical models to do this, and it looks at everything from the penetration, we look at all the competitors that we could potentially have at that time. It's all worked into that model. So that, you know, those things are considered in those numbers.
네, 말씀하신 대로 타겟 테라피가 경쟁자가 많이 있습니다. 하지만 저희는 적정한 시간에 이 시장에 들어갔고 TKI 스몰 몰큐에서는 저희가 부작용이 상대적으로 굉장히 적습니다. 예를 들어서 레고세람이랑 수스텐 등도 부작용이 굉장히 심해서 문제가 많이 있습니다. 예를 들어서 설사 등등이 심해서 약을 다 못 끊는 경우가 많이 있습니다. 우리는 부작용이 별로 없어서 콤보가 가능한데 레고세라닙 같은 경우는 모노로 나와 있지만 콤보 진행이 안 됩니다. 부작용이 많기 때문에요. 하지만 1차, 2차 약으로 받으려면 콤보로 가야 합니다. 병용으로 가야 되는데 부작용이 많다면 누가 콤보를 할까요? 그래서 저희는 부작용이 없기 때문에 콤보 가능성이 굉장히 높다고 생각을 하고요. 그리고 매출에 대한 질문이 있었는데 이 매출은 굉장히 보수적인 숫자였습니다. 저희가 스탠다드 모델로 시장 침투율, 시장 경쟁자, 가격 등을 봐서 했던 거고 저희는 상장사가 아니기 때문에 공격적인 숫자를 제시할 필요가 없습니다. 저희가 보수적으로 에이치엘비에 제시한 숫자입니다. 질문 마지막으로 받고 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 말씀 잘 들었고요. 주주로서 에이치엘비 엘리바가 성공하기를 바라는데요. 제가 궁금한 게 FDA 승인이 이번에 혹시 연기가 되거나 승인이 안 날 가능성도 배제할 수는 없는 건지, 왜냐하면 그런 분위기가 실제로 있었고 시장에서도 그런 염려가 많이 있었고요. 그래서 이제 그런 경우에 회사 측에서는 어떤 백업 플랜을 갖고 있는지 궁금하고요. 혹시 그런 경우가 생겼을 때 지금 말씀하신 일본이나 유럽 또는 네오파마하고 진행하고 있는 여러 가지 시도들이 어떤 영향들을 받을 수 있는지에 대해서 좀 답변해 주시면 감사하겠습니다. As a shareholder, I really wish the elevar become very successful. However, if FDA approval gets delayed or not get approved, what are the chances that happening, and then what's your plan? In addition, if that happens, we talked about the LO in Japan and Neo Pharma. So, what would be impact to those potential partnerships? So and thank you for being a shareholder and supporting the company. I mean, we appreciate that. I think I'll take the end of the question first. So talking about the companies like the license company in Japan and the Neo Pharma deal, both of those companies, actually Neo Pharma, we signed the term sheet with them after they heard about the OS data. After we announced the OS data and we talked to the Japanese company, they also were fine with continuing discussions. I mean, we're still continuing discussions with them. If you work in this industry, you know that there's always these kinds of speed bumps and challenges as you go along. This is not I think honestly maybe there's been a bit of an overreaction in the Korean markets to this news. We're still very confident that based on the data and looking at the full data set, we became more and more confident that we had a pathway to approval for the monotherapy. I think there is still very good confidence that we can get approved in the monotherapy. However, we still have all of these other shots on goal. So if you look at the combination therapies for HCC, colorectal cancer, GC, these are not dependent on the monotherapy indication. Actually, if you saw Kate's slide, the monotherapy is a very small slice of the future potential of this product. When we started development of this product, and if we just decided, on which indication we wanted to get approved, if we could only choose 3, it would have been second-line GC and colorectal and HCC. In fact, the GC monotherapy third line
is more of a regulatory strategy for fast approval. And I think it's still there. You know, I think we can still get that approval. But it's not really, the value of the product is not really dependent on that. I'm not sure if I answered the question, but 먼저 그 네오파마랑 그 두 번째 질문에 대해서 먼저 답변을 드리겠습니다. 네오파마는 텀시트를 저희가 사인할 때는 OS 데이터가 나온 후였습니다. 네오파마에서는 저희 OS 숫자를 보고도 일본에 있는 그 박사님을 통해서 저희에게 효과를 들었고 계약을 진행했습니다. 그래서 결과 상관없이 진행 처음에 성취되었고 그리고 본계약도 제대로 진행될 것으로 알고 있습니다. 또한 일본 에로 파트너들도 계속 문제없이 진행을 하고 있고 진행하는 데는 문제가 없다고 보고 있습니다. 임상에서는 이런 경우가 많이 있는데 우리는 우리의 좋은 데이터를 보고 성공할 것이라고 생각을 하지만 이게 만약에 안 된다면 ACC, 간암, 대장암 등등 여러 가지 증들을 진행하고 있는데요. 만약에 이 여러 가지 중에 세 가지를 고른다면 위암 2차, 간암, 대장암이 제일 중요합니다. 저희가 위암 3차를 진행한 이유는 빠른 허가를 위해서 진행을 한 것이고 만약에 위암 3차가 잘 안 된다고 해도 위암 2차, 간암, 대장암이 기다리고 있고 그리고 현재 저희가 갖고 있는 데이터를 기반으로 봤을 때는 위암 3차도 성공적으로 허가를 받을 것이라고 생각을 합니다. yeah, maybe I just want to add one thing because you're asking, you know, what are our thoughts on getting this FDA approval? You know, we can't really say what the FDA is going to say when they see the data. You know, what we know is what our own confidence in the data. You know, because of the OS was missed, but we had a lot of other positive data in this trial. Our internal people believe we should still go file the NDA in one of those strategies. But we also hired consultants. We hired 2 other consulting firms that are outside firms. One of them is a large firm in Washington, D.C. called Covington. They came in and they reviewed all of our data. And they're telling us, yes, you guys should go you guys should go file for approval on this. You know, because it's very clear from the data, at least, you know, in our opinion, that the drug works, the drug is safe. You know, we know that there's a need for this in the late stage of monotherapy. So, you know, we feel that the FDA should approve this. But, you know, we definitely can't say, you know, how we feel it's going to be approved. But, you know, we wouldn't be doing this. Kate wouldn't be doing all of this work to commercialize the product. You know, we wouldn't be here talking with you and talking with HLB if we didn't believe it was going to work. I mean, we're hiring people, we're doing the manufacturing, we're doing everything we need to do to file the NDA. We wouldn't do that if we didn't believe that this could get approved in this indication. 한 가지 더 말씀드리자면 FDA 허가는 우리가 FDA가 아니기 때문에 그쪽에서 어떻게 생각할지 모릅니다. 하지만 우리는 우리 데이터를 보고 믿음을 가지고 있습니다. OS는 통계학적으로 무의미하게 나왔지만 다른 데이터가 너무 좋아서 내부적으로 진행하기로 하였고 또한 미국의 큰 법률사무소인 커빙턴에서 그쪽에는 그 FDA에서 경력이 많은 분들이 몇십 명이 포진해 있습니다. 그분들이 리뷰를 하고 이렇게 좋은 데이터로는 당연히 진행을 해야 한다고 답변이 왔고요. 약의 효과는 안정적이고 효과가 좋습니다. 안 된다고 생각했으면 저희가 이 자리에 있지 않습니다. KT 부사장님도 마케팅하러 이 자리에 있지 않습니다. 저희는 잘 될 거라고 생각을 합니다. 감사합니다.